بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. My name is Abdullah. My kunya is Abu Bakr. I'm original from the Netherlands and I'm 35 years old. And currently I'm living in London. وكنت على دين نصرانيا بخاص كاثوليك، ولكن من فضل الله تعالى وعونه كنت دائما موحدا، بمعنى أن يعني إذا كان لدي حاجة ما كنت يدعو عيسى ولكن قلت يعني يا الله. Before I became a Muslim, my life was just like any other person who grew up in the West, just doing what everybody does. Didn't really have a purpose in life, but after the Islam, that has changed my life and make me understand the reason why I was on this planet. نحن زرنا مسجد في هذا الوقت، ودخلت المسجد مع المدرسة وشعرت شيئا يعني ما استطيع كلها بألفات. شعرت شيئا في صدري، يعني شعرت استراحة النور، يعني استراحة القلب، وشرحت بالنور والذي تأثر علي كثير وما نسيت هذا، يعني هذا منذ هذا الوقت. ومن هذا جاء أول مع أنك كنت صغير سن سبحان الله. أيوة كنت 13 سنة ولكن هذا يعني تكون في بداية معرفتي بالإسلام. Basically, when I was at school, a lot of my friends were from Turkish background, and I had a lot of discussions about them. They explained to me that the Quran was complete, didn't change, wasn't altered, didn't have any contradictions. Also, we had a lot of discussion about why Christianity wouldn't be the right religion. Same thing for Hinduism, Buddhism, and Judaism. Also, they showed me ayats, verses of the Quran that has to do with science and explaining some scientific facts. في مساء ذهبت إلى زميلي وقلت له أريد أن أسلم. نعم. وهو قال لي الشهادة، وأنا قلت الشهادة بعده بعربية. شعورك بعد ما قلتها؟ بعدما نطقت بهذه مثل أن يعني ولدت جديدا، كل شيء يعني حدث مني. يعني كل سيئات وكل شيء مثل أن يعني رجل جديد. وهذا يعني لأن ليست عمر أن أكون مسلم الآن، الأمر يكون أنا سأموت وأنا مسلم إن شاء الله آمين. تعالى. آمين. ونحن ما نعرف نهايتنا. I would advise everybody who's not a Muslim to look for the truth and to search for the truth and to have a look at the Quran and look if the Quran is really the book of God and if Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last messenger. Don't start looking if you like it or not, if you agree with it or not, because that's not the point. The only question you need to ask yourself is the Quran, is that the book of God, and is Muhammad sallallahu alaihi wasallam the last messenger? If that answer is yes, then you have to accept what's in the book, and that's where you need to look for and be sincere in that, in looking for the answer of that question.